Machakos Governor Dr. Alfred Mutua has objected the decision by the government to put together universities and close down some. Speaking today in Machakos, Mutua said that the current system where universities are spread all over the country has been allowing everyone to access the basic right of education without difficulties despite their financial status. The Maendeleo Chap Chap leader added that the spread of universities in the country has also helped in growing the economy, since even the self-sponsored students are no longer flying out of the country to seek education. Instead, they enroll in the private universities, hence boosting the economy. We've had reports, because we've not been consulted, about amalgamation of universities, about even removal of universities. And this is a matter of great concern to us. This is because of several factors. One, education is a basic right. Education is what unites and provides equity, so that even the poorest child in our country is able to rise up and become somebody great in our country because of education. We are fearing that with this amalgamation and making universities smaller, we are getting to a place whereby now education will only be for the rich, will only be for the chosen few. In 2004, there was a decision to expand and open up universities. And now, as a result, 190 love universities. Private universities are there. We are very clear, and it is very clear to us, that even the students who are graduating from Form 4 every year, most of them are staying at home because our universities do not have the capacity to absorb them. Now, if you start amalgamating and leaving them, then who is going to be educated? We need our country to industrialize. A country cannot industrialize when you don't have masses of highly educated people. In the early years, there was capital flight. You heard of many students going to study in India, many students going to study in Australia, in South Africa, in England, in the United States, because the education was locked to the very few in our country. When this was opened up in 2004 and expanded from, at that time, you find that now private universities came up. Our universities grew and expanded with even evening classes and extension services. As a result, there's no more capital flight. It's very, very little. Our students are keeping their money here. We are not taking our money to enrich other countries. Our monies are staying here. So why are we starting to go backwards to where we were before 2004? If there's a challenge in funding our universities, people can sit together. We can come up with ideas. We can try to see the roles that communities can play, even in sponsoring activities in universities, where companies can partner with universities to undertake research, which becomes capitation for students, so they can still study, and at the same time, that is covered. So, speaking on behalf of myself, and I know from a majority of governors, this is very worrying to us. We have not been consulted. We have not been talked to, and we are feeling that we are starting to go backwards, and our people will be much poorer, and we are continuing to create a society of a few rich people and millions of destitute and poor people. Wakati universities zilikuwa chache, wanafunzi wengi walikuwa unawasikia wanaingia ndege, wanapeleka pesa zao kule India, wanapeleka pesa South Africa, wanapeleka pesa Australia, wanapeleka pesa Uingereza kusoma. Lakini kwa sababu hivi sasa universities ziko na zingine za private na hata public universities na masomo ya jioni, unakuta sasa pesa zinabakia hapa nyumbani, haziendi kujenga nchi zingine. Kwa hivyo hataki kwanza kurudi kwa ule mfumo ambao ulikuwepo hapo awali. Kama magavana, tumesikia ya kwamba kuna mpango wa kuunganisha university na kuondoa zingine. Hili ni jambo ambalo linatatanisha, kwa sababu hizi university ziko kwenye county, na tunajua ya kwamba wananchi wanataka university, na sisi viongozi tunataka university kwa sababu kadhaa. Kwanza, tujue ya kwamba elimu ni jambo la muhimu, na haswa elimu ya juu. Elimu sio ya matajiri peke yake. Elimu ni ya kila mtu. Na elimu ndio inaunganisha hata mtoto wa chini kabisa, amezaliwa na nyumba maskini, anaweza inuka na kuwa mtu mkubwa katika nchi yetu ya Kenya ama katika ulimwengu mzima kwa sababu ya elimu.
na ni kwa sababu hii ndio mwaka 2004 tukaanza mfumo wa kufungua, ndio kuwe na university nyingi katika nchi yetu ya Kenya. Ndio tukaanza kupata private universities, tukaanza kupata public universities, zikaongezeka. Na wananchi wanapenda kuwa na universities. Ukiangalia hivi sasa, wale wanafunzi wanaotoka form 4 wanataka kusoma, hawatoshi. Yaani nafasi za kuingia shule hazitoshi kwa sababu ni chache. Kwa hivyo tukianza kuongea kuhusu kuondoa university ama kuzifanya ndogo, inakuwa jambo la kushtua sana. Kama universities wanaona ziko na shida hati kwa sababu hazina pesa za kutosha, tuangalie ule mfumo unachukuliwa kwa nchi kama ya Australia, nchi kama Canada, nchi za Marekani, mahali ambapo universities zinapewa ruhusa na mwito wa kuweza kutafuta pesa na wadhamini waje katika hali ya research. Wanakuwa ni research universities, zinafanya innovation, zinapata pesa kutoka nje na pesa pia serikali, ndio ziweze kuendelea. Kwa hivyo mimi kama gavana mwenye university moja kule Machakos, sitaki Machakos University iondolewe, na sitaki universities za county zingine ziweze kuondolewa ama zifanywe ndogo. Hivi sasa tuko katika mfumo wa kuongezea shamba. Tuko katika mfumo wa kuongezea kushirikiana nao waweze kutrain watu wetu, na watoto wetu waweze kutrainiwa. Kwa hivyo wakianza kuondoa ni jambo ambalo linatatanisha. Na sisi kama magavana ambao universities ziko katika kaunti zetu, hakuna mtu ametuongelesha. Kwa hivyo tungependa pia tuongeleshwe, tujue nini kinaendelea, na pia tujuane katika hali ya maarifa, tuelewe serikali inatoka wapi na tujue mahali tunaenda.